A very good afternoon to everyone present here. It is my privilege to present the show before you. The N. Natarajan Charitable Trust, in association with the Madras High Court Advocates Association, is jointly presenting the lecture series on the new criminal law. Today, we will have Mr. John Sathyan, Senior Advocate, to enlighten us on the new criminal laws. I now invite Mr. R. Shanmugasundaram, Senior Advocate, to present the welcome address. Very good afternoon, my dear friends. On behalf of the N. Natarajan Charitable Trust, I have come to welcome you all for this function. I thank President Mohan Krishnan for accepting this proposal and agreeing to conduct this series of lectures on the new criminal laws. I thank Mr. John Sathyan, Senior Advocate, to consenting to give this lecture series, along with Mr. N.R. Ilango, Senior Advocate. And last week, a week before, the series started, and both Mr. N.R. Ilango and Mr. John Sathyan gave their views on the new criminal laws. Their views are well received because the program is being live telecast. I get calls from various people from all over the state that they've followed these lectures and they've had their own comments to make, and from that I gather that this lecture was very well received. And I hope you will enjoy the lecture today also. I welcome you all, one and all, for being here. I especially welcome Mr. Shanmugasundaram, Senior Advocate, who is a former public prosecutor, who has come here. Thank you very much. Thank you, sir. I now invite Mr. G. Mohan Krishnan, the President of the Madras High Court Advocates Association, to deliver the presidential address. Afternoon, everyone. Mr. Shanmugasundaram, Senior Advocate, former Rajya Sabha member and a former President of MHAA. Mr. Shanmugasundaram, Senior Advocate, former Public Prosecutor. Mr. John Sathyan, Senior Advocate, members of the bar and the office bearers of the bar. சென்ற வாரம் தொடர்ச்சியாக இந்த லெக்சர் சீரியஸ் இன்றைய தினம் ஜான் சத்யன் இங்கே வந்துள்ளார். சாருக்கும் எங்களுடைய வெங்கட சுப்ரமணியம் சாருக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள். ஏன்னா ஒரு காலத்தில் ஹெச்சிபி பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக அவர் தான் போடுவார். சார் வந்து ஹெச்சிபி கோர்ட்டில் சென்னை தமிழகத்தில் உள்ள எல்லா ஹெச்சிபியும் அவர்கிட்ட தான் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு வந்து மிக சிறந்த ஒரு வழக்கறிஞர் என்று வந்து இன்றைக்கி பார்த்துருக்கோம். எங்கள் சார் ரொம்ப நன்றியாக. ஆமாம், நிறைய சந்தோஷமாக இருக்குது அவர் பார்க்கறதுக்கும். சண்முகவேலாயுதம் சார் வந்திருக்காரு, அவரையும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. குறிப்பாக என்னென்ன பற்றி லாஸ்ட் வீக் நம்ம பேசணும். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் வந்து அவரை பற்றி நம்ம சொல்லணும். அது ஜூனியர்ஸ் எல்லாமே அதை தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த முக்கியமாக இப்போ வந்திருக்கிற ஜூனியர்ஸ் எல்லாமே அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ இருக்க ஜூனியர்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் பொலிட்டிக்கலாக இருக்காங்க. நான் வந்து நான் பொலிட்டிக்கலாக தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஒரு முக்கியமான உதாரணம் வந்து என்னன்னு சார், ஏன்னு சொன்னால் அவர் வந்து சீனியர் அட்வொகேட்டாக இருக்கும்போதும் சரி, ரொம்ப ஃபேமஸான அட்வொகேட்டாக இருக்கும்போதும் சரி, எம்ஹெச்ஏ எலெக்ஷனில் வந்து ஓட்டு போடுவார். அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம். லைனில் நின்று இங்கே வந்து ஓட்டு போடுவார். அப்போ வந்து 1/1 ஓட்டு கிடையாது. அப்போல்லாம் எங்கேயும் ஓட்டு இருக்கும், எம்பிஏலையும் ஓட்டு இருக்கும். சார் வந்து எவ்வளோ முக்கியமான வேலையாக இருந்தாலும் சரி, இந்த எம்ஹெச்ஏ எலெக்ஷனில் வந்து ஓட்டு போடுவார். அதை வந்து எல்லா ஜூனியர்ஸும் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். உடனே ஃபஸ்ட்டு ஒரு மெம்பர் ஆகணும், ஏதாவது ஒரு சங்கத்தில் மெம்பர் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஓட்டு போட வரணும். அப்போ தான் வந்து சங்கம் நல்லாயிருக்கும், இந்த ப்ரொபோஷன் நல்லாயிருக்கும்ன்றது என்னென்ன மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னொரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் வந்து உங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கும். என்னன்னு சார் வந்து நிறைய வழக்குகள் நடத்தியிருக்காரு. அந்த முக்கியமான வழக்குகள்லாம் எமாராத வழக்கு.
ராதா வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களை வந்து துப்பாக்கியால் சுட்ட கேஸ் வந்து அப்போது ரொம்ப ஃபேமஸான கேஸ் ஒரு காலத்தில். அந்த வழக்கு வந்து சார் தான் நடத்தினார், சார் தான் நடத்தினார். ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு வழக்கு, மிக சிறப்பாக நடத்தினார் அந்த கேஸ். அதில் வந்து எந்த விதமான தொய்வும் இல்லாமல் மிக சிறப்பாக நடத்தினார். அது வந்து தமிழகம் மட்டும் இல்லை, இந்தியா முழுவதும் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு கேஸு. அதே போல் முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தி தமிழகத்துக்கு வரும்போது அவங்கள வந்து அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக, ஒரு கட்சி ரீதியாக அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு முயற்சி நடந்ததாக வந்து வழக்கு போடப்பட்டது. அந்த வழக்கில் வந்து அந்த சார் தான் அப்பியர் ஆனார். முக்கியமான எல்லாருக்குமே அதில் வந்து மிக முக்கியமான பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ்லாம் வந்து எஃப்ஐஆர் போட்டிருந்தாங்க. அந்த வழக்குலையும் சார் வந்து அந்த அப்பியர் ஆகி அந்த ரொம்ப ஃபேமஸான வழக்கு அது. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இந்திரா காந்தி அட்டாக் கேஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான கேஸு. அந்த கேஸையும் சார் தான் நடத்தினார். அதற்கப்புறம் வந்து ஒரு ரஷீத் கேஸ்ன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், அது ஒரு புக்காகவே போட்டிருக்காரு. முன்னாள் சிபிஐ இயக்குனர் வந்து அவர் தான் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர், அது ஒரு புக்காகவே போட்டிருக்காரு. அந்த கேஸ் வந்து ஜாலப்பா கேஸ். முன்னாள் அமைச்சர் ஜாலப்பா, கர்நாடக அமைச்சர் வந்து ஒரு மர்டர் கேஸில் மாட்டுறாரு. அந்த கேஸ் வந்து இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க. அந்த கேஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான கேஸு. அந்த கேஸையும் சார் தான் நடத்தினார் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக்கொண்டு, இங்கே வந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். ஏன்னு சொன்னால், லாஸ்ட் வீக் வந்து நிறைய பேர் இந்த யூடியூப் மூலிமாவும் லிங்க்கு வித் ஹெல்ப் ஆஃப் வந்து இவங்க மேடம் அவங்க வந்து லிங்க்கில் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு இந்த லெக்சர் சீரீஸை வந்து பார்த்துருக்காங்க. அந்த வகையில் வந்து மிக சிறப்பான முறையில் இந்த போயிட்டுருக்கு. இப்போது ஜான் சத்யன் வந்து நியூ ஆக்ட்ஸை பற்றி இப்போது லாஸ்ட் வீக் எடுத்தார். அந்த நியூ ஆக்ட்ஸை பற்றி நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னு சொன்னால், இப்போ இருக்க ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கே வந்து நியூ ஆக்ட்ஸ் பற்றி தெரியல. லாஸ்ட் வீக் வந்து ஒரு கேஸ் நாங்கள் ட்ரையல் நடத்துகிறோம். 2018 கேஸ் அது ட்ரையல் முடிஞ்சு ரொம்ப நாள் ஆகுது. ஜட்மெண்ட் ஸ்டேஜில் வந்து இப்போ இந்த ஆக்ட் வந்தது. 461 வந்து அவர் கனெக்ஷன் வந்து போகிறார். 420லேயும் 34 செக்ஷன் ஐபிசிலையும் 420லேயும் வந்து கன்விக்ஷன் கொடுத்துட்டு 461 ஆக்டில் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ரெக்கவரி பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்கிறார். 461ல் இது பழைய ஆக்டு, ட்ரையல் முடிஞ்சு ரொம்ப நாள் ஆகுது. இப்போ லாஸ்ட் வீக் சைதாபாத் நீதிமன்றத்தில் வந்து 18th கோர்ட்டில் வந்து ஜட்ஜ் என்ன சொல்கிறாருன்னா, 461ல் வந்து யூ ஹேவ் டு பே தி மணி 10 lakhs வித் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து, அதர்வைஸ் வந்து யூ கேன் ரெக்கவர் தி மணின்னு சொல்லி போகிறார், ஒரு ஜட்மெண்ட் போட்டிருக்காரு. அதை பற்றியும் ஜான் சத்யன் சொல்லணும்னு சொல்லி வேண்டி கொடுத்துட்டு இங்கே வந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துள்ளேன். நன்றி. I now invite Mr. R. John Sathyan, Senior Advocate, to enlighten us on the new criminal laws. Yeah. Respected Senior Advocate Mr. R. Shanmugasundaram, President of the MHAA, Mr. G. Mogan Krishnan, Vice President Mr. Harivaragan, Secretary Mr. Krishna Kumar, Treasurer Mr. Rajesh, Librarian Mr. Raghu, Senior Executive Committee members, Junior Executive Committee members, respected Senior Advocate Mr. Shanmugasundaram, Bengal Subrahmanyam sir, and my dear friends. The ongoing lecture series mooted by Sri N. Natarajan Charitable Trust and the MHAA, I'm given to understand it has got some good reception from the bar as well as members of the other bars. I'm so happy to know that myself and Mr. Ilango were not that boring. So, இன்னைக்கு வந்து சீனியர் அட்வொகேட் மிஸ்டர் இளங்கோ வந்து எஸ்கேப் ஆகிட்டாரு. ஸோ என்னை மாட்டி விட்டுட்டு அவர் கிளம்பிட்டாரு. ஸோ ஐல் ரெஸ்ட்ரிக்ட் மை செல்ஃப் டு பாரதிய சாக்ஷ்ய அதிநியம் விச் ரீப்ளேசஸ் தி இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட். சாக்ஷ்ய அதிநியத்தை பொறுத்த மட்டிலும் பெரிய அளவுக்கு there is no
additions or omissions. Electronic evidence, which has been a point of contention for quite some time now, Section 65B, the admissibility of electronic evidence. That now stands incorporated in the new enactment, which is the Sakshi Adhinayam. Now, 65B lays down certain procedures in respect of the admissibility of electronic evidence. Now, Section 61, 62, half and 63. And 63 more particularly replaces Section 65B. So we'll primarily try to discuss about what 65B now being replaced by 63 talks about, and certain judgments which has been delivered by the Honorable Supreme Court, giving certain clarity insofar as the admissibility is concerned. And that judgment has been overruled one judgment, confirming another, and also throwing clarity and light on a few other judgments. So this will be our topic of the day. And Mr. Mohan Krishnan oru idu kettaru, when will these new acts will replace the old acts? 531 of the Nagarik Suraksha Sanhita, adu konjam touch pannittu. And there's one, we do not know whether it's an anomaly or a deliberate omission or something else. One interesting provision. This was agitated and enlightened by a sitting judge of this Honorable High Court, which I don't want to name him. But அவரு தான் அதை சொன்னார், ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் இருக்குது பாருங்கள், அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு. என்கிட்ட சொல்லலை, இன்னொருத்தர்கிட்ட சொல்லி அவர் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி அது உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். So, now 65. To appreciate 63, we'll have to now go to 61, 62, and coming to the admissibility of electronic records, which is governed by 65. Interestingly, we are in an age where 70% of our transactions, be it communications, commercial transactions, money transactions, now all are being governed by the, or even being mastered by the electronic media, digital media. So letters poiduchu, telegrams poiduchu, letters vandu by virtue of we accepting the modern telecommunications method, we have adopted to all these e-communications. So letters and a concept podu. Of course, notice will still remain on paper. Now there are even communications out of love, emanating out of love, has taken a form of digital messages. So, wherever there is digital messages, those can be the subject matter of offenses, because I'll restrict myself only to the admissibility of electronic records in matters concerning offenses, criminal offenses. Under such circumstances, there are certain interesting issues which would crop up at the very inception. One, or interesting case la police using their cybercrime cell, they clone a few hard disks. And இதெல்லாம் ஒரு instance சொல்லிடுறேன். And in another instance, they reproduce data, they retrieve data from a hard disk. They reproduce those data in a form of a disk or a pen drive. In the ரெண்டு கேஸ்லையுமே where the hard disk was cloned into another external hard disk, in another case, the contents of the hard disk retrieved from the accused was transferred on to two other media, that is one a disk, another one is a pen drive. Interestingly, the person who is a police officer, part of the cybercrime cell, says, I am the custodian of the CD and the pen drive and the clone devices. Therefore, my certificate or declaration under 65B is more than sufficient so as to
vouch in respect of the contents of the devices that are either cloned or rewritten. Though the argument or the contentions of the inspector through the prosecution is attractive, whether he can be a person authorized under law or can be accepted as a person with locus to issue the certificate under 65B. If we read 65B, if you take B, I'll read the entire provision because we've got an last time. So it says, notwithstanding anything contained in this act, any information contained in an electronic record which is printed on a paper, stored, recorded, or copied in an optical or a magnetic media, produced by a computer, hereinafter referred to as the computer output, shall be deemed to be also a document if the conditions mentioned in this section are satisfied in relation to the information and the computer in question, and shall be admissible in any proceedings without further proof or production of the original as evidence of any contents of the original or the facts stated therein, of which direct evidence would be admissible. Conditions referred to subsection 1, that is subsection 2, in respect of a computer output shall be the following, namely, they give 4 classifications. Computer output containing information by a computer during the period over which the computer was used regularly to store, process for the information of any activities regularly carried on over the period by a person having lawful control over the use of the computer. 1. That is the first category. In simple terms, if I were to have a laptop, I become the administrator of the laptop. That is in short. That means a computer output containing the information was produced by a computer which is under my control and domain, and I am the administrator of that computer. 2. During the said period, that is subsection B, during the said period, the information of the kind contained in the electronic record or of the kind from which the information so contained is derived or was regularly fed to a computer in the ordinary course of activities. So, we do not expect an offense to happen. 1. See, it's a business deal. For example, if it is a commercial fraud, it's a business deal. Over a period of time, we maintain the computer in which we do make inputs. So therefore, in addition to what is said in A, now B says, during the said period where the person, the administrator is having a lawful control over the use of the computer, information of the kind contained in the electronic record or of the kind from which the information contained is so derived is regularly fed into the computer. So it is like, say, a government office or a document for paper, when we want to lay emphasis on the admissibility and the authenticity of the document, we say it is maintained in the normal course of business. Adhe the electronic record, whatever that is in the system or fed into the system, அதை வந்து B ல எடுத்துட்டு வராங்க. C ல throughout the material part of the said period. So material part would be the contemporaneous part where if we claim that that could be the fact in issue or the relevant fact insofar as the offense or the cause of action is concerned. The computer was operating properly, or if not, then in respect of any period in which it was not operating properly or was out of operation during the part of the period, was not such as to affect the electronic record or the accuracy of its content. So subsection 3, I'm talking about 65B in the old act.
Subsection C of 65B 2C says what needs to be excluded and what has to be accepted. The phase in which the system was working perfectly, who has to vouch about the working condition of that particular document would be the person who is the custodian of the system or who has exclusive dominion over the system, or the administrator if it is going to be a laptop, which is a personal device. So, inge enna exclude aguduna, suppose there is a virus. And the virus பாதிக்கப்பட்ட அந்த காலகட்டம்ன்றது, if it is a fact and issue or a relevant fact insofar as the offense or the some other cause of action, அந்த பாட்டை exclude பண்ணி ஆகணும். Because I as an administrator has to certify that during this period the system was affected with the virus or some mechanical malfunction or some other spike in system in electricity or something that had led to the malfunction of the system. Adanale, whatever the material that is contained therein at that relevant point in time cannot be taken into countenance insofar as using it as an evidence, as an admissible evidence. Now coming to D, the information contained in the electronic record reproduces or is derived from such information fed into a computer in the ordinary course of the said activities. Mail சொன்ன எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு encompass பண்ணி D கொடுத்துறாங்க. Now, the interesting thing would be subsection 3 க்கு நான் பின்னாடி வரேன். Subsection 3 says, because there is a marked difference between 65B and 63 in respect of subsection 3. Over a period of any period, the function of storing and processing information for the purpose of any activities regularly carried on over that period, as mentioned in clause A and subsection 2, was regularly performed by computers, whether a combination of computers operating over a period, that is LAN or WAN, different computers operating in succession over the period. Suppose A was sitting on a computer at some point in time, some mechanical failure. So the data is transferred on to the next successive computer. It becomes a different computers operating in succession over that period, or different combinations of computers operating in succession over that period. It could be a 4-unit LAN further developed into a 20-unit LAN. So, அந்த மாதிரி ஒரு contingency-ல, or any other manner involving successive operations over that period in whatever order of one or more computers and one or more combination of computers. So, ஒரு ஆஃபீஸில் 3 பேர் வந்து ஒரு இது பர்டிகுலர் டிரான்சாக்ஷனை ஆத்தரைஸ் பண்ணணும், ராட்டிஃபை பண்ணணும்னா, if 2 is in conspiracy, so this enabling provision would give us the clue. It says a different combination of computers, A, B, C, D. A and D would be in conspiracy. அவங்க ரெண்டு பேர் சிஸ்டத்துலேருந்தும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். So, and the line of activities can be plucked out from A, B, C, and D to show A had conspired, he did this, did such manipulation. B and C did not do anything, we'll exclude them. D did that, so A and D in conspiracy and establish pannakudiya and the sequence. Now, who has to certify this? That is provided in the subsection 4 of 65B. In any proceedings where it is desired to give statement and evidence by virtue of the section, a certificate doing any of the following thing, that is to say, identifying the electronic record containing the statement and describing the manner in which it is produced. 2, giving such particulars of any device involved in the production of the electronic record as may be appropriate for the purpose of showing that electronic record was produced by a computer, dealing with any of the matters to which conditions mentioned in subsection 2
relate and purporting to be signed by the person occupying a responsible position in relation to the operation of the relevant device or the management of the relevant activities, whichever is appropriate, shall be evidence of the manner stated in the certificate. For the purpose of this subsection, it shall be sufficient for the matter to be stated to the best of my knowledge and belief of such persons stating it. Now, as I said at the very beginning, who is the competent person? See, now a person who is taking a clone or reproducing what is there in the original hard disk onto a disk, a writable disk or a pen drive, whether he can say, this is what I found in the parent hard disk and this is exactly what I copied, அப்படின்னு சொல்லும்போது, can he vouch for the credibility and the admissibility of the original electronic record that is there in the parent hard disk or the parent source, that is a computer or a personal device, whatever be? பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா, this part of subsection 4 of 65B categorically says பண்ண முடியாதுன்றது, because purporting to be signed by a person occupying a responsible official position in relation to the operation of the relevant device or the management of the relevant activities shall be evidence. So, ஒரு பெரிய organization, as I said, A, B, C, D ன்னு ஒரு 4 system landல இருக்கு. எதுவுமே பண்ணல, அதில் ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிஜிட்டல் என்டாஸ்மெண்ட் போட்டு அனுப்பிச்சிடுறாரு. சியும் அதே பண்ணுறாரு. டி கிட்ட போகும்போது there is a further modification of the data and the original one and what he did constitute an offense. அப்படின்னும்போது he may not say what the offense is, but he would say these are the things that happened. This computer was working properly. At that relevant point in time, it was A who had logged on to system A and D who had logged on to system B. In the particular certificate. So that would become admissible in evidence. That certificate would ratify whatever that is contained there in the system in an electronic record. This is what 65B would say. Now the question would be, what is it 63 is coming out with something new? 61 பார்த்தோம். 62 எதுக்கு இருக்குன்னு தெரியல. 63 வரும். 61 electronic or digital records. Nothing in this adhiniyam shall apply to deny the admissibility of
an electronic or a digital record in evidence on the ground that it is an electronic or a digital record, and records shall, subject to section 63, have the same legal effect, validity and enforceability as other document. 62. As I said, it's a one sentence provision. Contents of the electronic records may be proved in accordance with the provisions of 60. 61 63 பத்தி சொல்லிட்டாங்க. இந்த நம்பர் 62 நடுவுல ஒன்னு இருக்குதுனால அதுக்கு ஏதாவது ஒன்னு எழுதணும்ன்றதுக்காக contents of the electronic records may be proved in accordance with the provisions of section 63. Now, section 63. It is almost the same initially. I'll come to subsection 3 of 63, where over any period, the functioning of creating, storing, processing information for the purpose of any activity regularly carried on over that period is either the fact initial or the relevant fact, as mentioned in subclause A or subsection 2, was regularly performed by means of one or more computers or communication devices. That is where the usage of words differs. Wherein the old enactment, it does not talk about computers, one or more computers or communication devices. Now, it says a standalone mode. Standalone mode means an individual computer or a laptop or on a computer system. A computer system may have a shared hard disk or on a computer network where there will be an external storage device wherein the systems or terminals will be connected onto a central server. On a computer resource enabling information creation or providing information processing and storage. It could be a handheld personal device or through an intermediary. It could be a hard disk where you can transmit data from one to another. All computers or communication devices used for the purpose during the period shall be treated for the purpose of the section as constituting a single computer or a communication device, and the references in the section to a computer or a communication shall be construed accordingly. Now, the law evolves alongside the evolution of the technology. So, now the lawmakers have thought it fit to incorporate these 5 different categories of devices which is capable of producing electronic records. One is standalone mode, it's just an iPod computer, single computer, one computer. A computer system where one person in a small office, there will not be a server. Or a hard disk வச்சிட்டு ரெண்டு output கொடுப்பாங்க, splitters வச்சு கொடுப்பாங்க. 3, a computer network, which is a large one, which will have a central server to which terminals will be attached, modes will be attached. On a computer resource enabling information in creation or providing information or processing or storage. It could be anything. That is your handheld device. இங்கே டைப் அடிச்சு அனுப்பலாம், மொபைல்லேயே, ஐபேடில் பண்ணலாம், tabletsல பண்ணலாம், எதில் வேணாலும் பண்ணலாம். Or through an intermediary. Intermediary here is what we are concerned is the data. And the data எதில் வேணாலும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போக முடியுமோ அதுதான் through an intermediary for what is. Now, subsection 4. Subsection 4, A, B and C, there are no changes. And the very provision also says purporting to be signed by a person in charge of the computer. Now he says a person occupying a responsible official position in relation to the operations of the relevant devices or the management of the relevant activities at the point. Here,
the person in charge of the computer or the communication device or the management of the relevant activities. Now, they have dissected or trisected, I would call it, the activities one signed by a person in charge of the computer. So no longer the person occupying a responsible position in the organization. And the computer sign panniya. Now the question would be again, a tricky question would be, suppose if the person who is in charge of the computer is the accused, can he give a certificate incriminating himself? Or the person in charge will we will have nodal officers or again system administrators. So here is a case where a person occupying a responsible position in relation to the operations of the relevant devices of the one, though we give it an interpretation by saying it is a system administrator, now we can say he is in charge and the person who is operating is someone different. Two, or a communication device. If I am holding a mobile phone, it is me. Or the management of the relevant activities, whichever is appropriate. So these are the subtle changes between 65B and 63, where they are trying to pinpoint what could possibly happen at this relevant point in time in relation to the evolution of the technology. So, in the certificate, these provisions throw light upon. Now, to my little understanding and knowledge, this is what 65B, which is a substantial change in the present enactment, which is the Sakshi Adhiniam, has brought into force. Now the question would be, what is the view of the Honorable Supreme Court on this? There are two interesting things. Whether the electronic device, as such, whether it is admissible, the law categorically says no. It must have a 65B certificate with a 65B, now a certificate with a 63 surplus 4. Now, what was the law earlier? What is the present day law? Now, three judgments which I'd like to raise a line from. One will be Andre's case. One would be Shafiq Muhammad, and another would be Anwar's case. Anwar's case, whether it's good in law or it is Shafiq Muhammad, to reference that goes to the large bench of the Supreme Court, which is in Arjun Pandit Rao Kothkar, which is reported in 2024 Supreme 405. This overrules two things. It directly overrules Shafiq Muhammad's case as per in Buri. It says that the law laid down in Anwar is good in law. Interestingly, it also, in a way, overrules Sonu's case, where Sonu's case, the Honorable Supreme Court says, you must object when an electronic record which you think is contentious, you must object on the ground, on the contents, questioning the contents, or on the admissibility. If you fail to exhaust that remedy during the chief examination, you cannot agitate that during a later stage of the case, which is either at the time of arguments or at the appellate stage. So, in the Sonu case, what was laid down by the Supreme Court was also considered, impliedly, not explicitly,
by the Honorable Supreme Court, 3 judges bench of the Honorable Supreme Court, in Arjun Pandit Rao's case, where paragraph 59, we may reiterate, therefore, the certificate required under section 65B4 is a condition precedent to the admissibility of evidence by way of electronic record, as correctly held in Anwar PV and incorrectly clarified in Shafi Mohammed Supra. Oral evidence in place of such certificate cannot possibly suffice, as section 65B4 is a mandatory requirement of the law. So, I'll finish that. Indeed, the hallowed principle in Taylor versus Taylor, which has been followed in a number of judgments of this court, can be applied. And section 65B4 of the Evidence Act clearly states that secondary evidence is admissible only if led in the manner stated and not otherwise. To hold otherwise would render 65B4 odious. So, it directly says that the clarification rendered in Shafi Mohammed case is bad in law. They say it is incorrect. It is incorrectly clarified and says it is correctly held in Anwar. So that gives a clarification insofar as one thing, it would be a condition precedent to have a certificate. So you bring in 10 printouts of whatever you say is incriminating, would throw light on the facts of the case. If you bring in 10 papers, you must have 11th paper on top by saying that this is the 65B4 certificate or 63 certificate. Now, after going through the certificate, look into the contents of the 10 other papers. So the first paper would assume significance according to the judgment rendered in Arjun Pandit Rao's case. Now, as it made things clear, the next portion would be, this also clarifies Sonu's case, where the Honorable Supreme Court says you should object. Para 27. Sonu's case says, in nobody's case, the CDRs which are on a form of electronic record are not inherently admissible in evidence. The objection is that they were marked before the trial court without the certificate as required by section 65B4. It is clear from the judgments referred to Supra that the objection relating to the mode or the method of proof has to be raised at the time of marking of the document as an exhibit or not later. The crucial test, as affirmed by this court, is whether the defect could have been cured at the stage of marking of the document. Applying this test, the present case, if an objection was taken to the CDRs being marked without a certificate, the court could have given the prosecution an opportunity to rectify the deficiency. I think the prosecutor sitting there, one too many prosecutors here, adhaan prachane. Sir irukkaru, avaru irukkaru, anga irukkaru. Nariya prosecutors irundha adhaan prachane. It is also clear from the above judgments, the objection regarding the admissibility of documents which are per se inadmissible cannot be taken at the appellate stage. The admissibility of a document which is inherently inadmissible is an issue which can be taken up appellate stage because it is a fundamental issue. Now, this fundamental issue is now being clarified by Arjun Pandit Rao, which says it is a condition precedent. You have the first paper, then you bring in 10 or 100 papers. Without the first papers, all the other papers would be considered a nullity in law. That is what has been laid out. Now, these are all the basic outline insofar as the admissibility of electronic records. Interestingly, even now, we need further clarifications as to what extent these, what are the documents that could be encompassed. Now the question would be again, there's another interesting case where, I think it's WhatsApp chats were let in
was considered. In Pankaj Singh's case, reported in 2024, one Madras Weekly Notes criminal, 600. The Supreme Court considered, yes, it is yet just another document, electronic record, which requires 65B in Solitanga. Interestingly, now, what is the catch here? A chat, for example, a WhatsApp chat, can be manipulated. This is only a hearsay. What I learned that there was an ex who was interacting with an expert in a session, or a enlightening session on the aspects of cyber crimes. And the resource person had the mobile number of the person X. Almost everyone, he was going on collecting those mobile numbers. And the Samayathila, thereafter the session started, and there was a, what do you call it, a screen behind, which was being projected, certain things were projected. Suddenly, the XYD mobile was flashed onto the screen, and the X was chatting with a Y, which was a girl, and there was a loud talk that was going on in the system. கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து அந்த ரிசோர்ஸ் பர்சன் எக்ஸப்ட் சொன்னார், நீங்கள் தான் சாட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அந்த ரிசோர்ஸ் பர்சன் வாஸ் ஹேவிங் த ஃபோன் ரைட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹிம். He was shocked and shaken because this is the technology that we have. இப்போ என்னுடைய மொபைல் ஃபோனை 5 நிமிஷம் என் ஃப்ரெண்டுன்னு நம்பி கொடுத்தேன்னா, if he has certain inner agenda against me, he can do wonders with my phone. He can clone my phone in a minute and do whatever nonsense that he can do to damage my reputation. That is quite possible. Now, அந்த சமயத்தில் என்னுடைய ஃபோனுக்கு நான் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும், because it is a computer resource enabling information creation, providing so and so, a personal device. It's in my hand. இது ஒரு விஷயம். ஸோ என்னுடைய இதில் வந்து அது கனெக்ட் ஆகாது. இன்னொருத்தங்க ஃபோனில் அது க்ளோன் பண்ண ஃபோனில் அது ஆக்டிவேட் ஆகி அவங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. I can give a certificate, this is what the contents. Secondly, if I had done something, whether I can incriminate myself, again a question that has to be settled by the courts, constitutional courts, on the law, whether it would amount to self-incrimination under the Constitution. இப்போ ரெண்டாவது interesting thing would be, WhatsApp chat-க்கு யார் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும்? What could be the credibility of those electronic records which is prone to manipulations? Again, this has to be considered as any other document. Appreciation of evidence ன்ற காலம்ல அது ஃபிட் ஆயிடும். That is one thing. So அதுக்கும் 65B வேணும்னு சொல்றாங்க. Suppose if a person issues a certificate under 65B and the lawyer, if he is able to break the contents or break the prosecution by saying the contents is not exactly the contents, it has been deleted, few things have been deleted, அதெல்லாம் பண்ணி modify பண்ணி manipulate பண்ணி தான் அந்த contents recordல இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா, then whether the person can be held for perjury before the court. Now the second question. Again, this needs to be answered. There's no law governing that on digital perjury. Second interesting thing என்றது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆஸ் கிரிமினல் லாயர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க முதல்ல சொல்கிற, சார் இந்த டைமில் நான் இல்லவே இல்லை சார், கூகுள் பொசிஷனை பாருங்கள் சார், நான் அந்த இடத்துல அந்த நேரத்தில் இருந்திருக்கேன். ஈஸியாக அந்த நேரத்தில் அந்த இடத்துல இருந்ததை நம்ம டெலீட் பண்ண முடியும், அங்கே இருந்த மாதிரியும் கிரியேட் பண்ண முடியும். அகெயின் த பர்சன், வெதர் சப்போஸ் இஃப் ஐம் ஏபிள் டு டெலீட் இட், மை ஹேண்டில் டிவைஸில் டெலீட் ஆகிருக்கும். வெதர் இட் வில் have the same effect onto the server nu ketta, we do not know. So now naanga irundhen or proof na edukrena, I'll have to produce my phone, my data that is in my personal handheld device. To corroborate the investigation, must look out for some other corroborative material from the main server in which these logs were created. So rendum compare panni agum. So the process becomes more complicated and elaborate.
Whether we have the resources would be another question. Are we technically self-sufficient so as to handle all these contingencies would be another issue. So these are issues which needs the interventions of people like Sir, who has got two phases, one on the political phase and also the lawmaker, law enforcer என்ற ஃபேஸ்லையும் இருக்காரு. ஸோ அவர் தான் அதெல்லாம் முடிவுலாம் எடுக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த லிட்டில் திங்ஸ் தட் சாரி அதெல்லாம் மறந்துட்டேன் இருந்தார். ஸோ இங்கே 2-3 பேர் இருக்காங்க. ஸோ தே ஆர் த பீப்புள் ஹூ ஆர் காம்பெட்டன்ட் டு டேக் இட் ஃபர்தர் டு கிளியர் தி டவுட்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். அண்ட் ஆஸ் ஐ செட் at the very beginning, time ஆயிடுச்சு, got another 5 minutes more. I said in the beginning, one interesting thing which was pointed out by a sitting judge of this honorable court. Section 125 of the old act. It says information as to the commission of offences, because in the இத தவிர வேற ஒன்றும் புதுசா இதுக்கும் அதுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை இந்த பழைய ஆக்டுக்கும் புது ஆக்டுக்கும். Information as to the commission of offences. No magistrate or police officer shall be compelled to say whence he got any information as to the commission of any offence, and no revenue officer shall be compelled to say whence he got an information as to the commission of any offence against the public revenue. Interestingly, pari materia is 131 in the new act, which says information as to the commission of offence, there is no change in it. No magistrate or police officer shall be compelled to say when he got any information as to the commission of any offence, and no revenue officer shall compel to say when he got any information as to the commission of any offence of the public servant. Now, here, what is the difference between whence and when? இது டெலிபரேட்டா இவங்க வந்து மாத்தி அடிச்சிட்டாங்களா? பிகாஸ் the new enactment doesn't say substituted என்ற வார்த்தை இதுல இல்லை. Nor do they claim this is an amended version of the provision of 125 in the new act as 131. Whence என்றது talks about the source. The old act says you cannot compel a magistrate or a police officer to compel to say what is the source he got the information from. The source could be a person, material, time, place, whatever. It is a terminology when it encompasses so many things. When என்னும்போது டைமோடு நிறுத்திடுது. ஸோ 131ல இப்போ இருக்கிற enactment படி whether can we compel the magistrate or the police officer so as to the source information என்றது a question. I leave it to the brilliant legal minds who are here, who have patiently waited this long and heard me patiently. இந்த ஒரு deplorable question இங்க விட்டுறேன், நீங்க சண்டை போடுங்க. Thank you so much. I am honored and I'll be back to take this honor. இங்கே மத்திய சட்ட அமைச்சர் இங்கே வந்திருக்கிறாரு, முன்னாள் மத்திய சட்ட அமைச்சர். அவருக்கு வந்து MHAA சார்பாக எங்களுடைய நன்றியை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வெங்கடபதி சார், முன்னாள் சட்ட அமைச்சர், அவர் மத்திய சட்ட அமைச்சர். எங்களுடைய சங்கத்தின் சார்பாக ஒரு NN குரூப்புக்கு ஒரு ட்ரஸ்ட்டுக்கு ஒரு வேண்டுகோள். எல்லோருடைய கோரிக்கை, நான் என்னென்ன பற்றி ஒரு பயோகிராஃபி வரணும்னு சொல்லி தான் எங்களுடைய கோரிக்கை. ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து VP ராமன் சாரை பற்றி ஒரு பயோகிராஃபி வந்துச்சு. அவருடைய சன் அவர் புக்கு வெளியிட்டார். அதே போல் ஜஸ்டிஸ் சிவராஜ் பாட்டீல் அவருடைய ஆட்டோபயோகிராஃபி எழுதியிருந்தார், ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அதில் வந்து குறிப்பாக நிறைய மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டை பற்றி நிறைய சொல்லியிருந்தார். என்னென்ன பற்றி நிறைய சொல்ல வேண்டியதுன்னா அந்த புக்கில் நிறைய சொல்லலாம். இது ஒரு சில மீட்டிங்கில் மட்டும் சொல்லி முடிக்க முடியாத விஷயங்கள் எல்லாமே அவரை பற்றி சொல்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குது. அந்த பயோகிராஃபி வந்து நம்ம சண்முகசுந்தரம் சார், NR சார், இவங்கெல்லாம் வந்து முயற்சி எடுத்து மிக விரைவில் அந்த பயோகிராஃபி வரும் சொல்லி MHAA சார்பாக வந்து கேட்டுக்கொள்கிறோம். குமரேசன் சார் இருக்காருங்க, அவரும் அதை முயற்சி எடுக்கணும், பெரும் முயற்சி எடுத்து மிக விரைவில் அது வரணும். அது MHAA சார்பாக ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறோம்.
ஜான் சத்தியனுடைய வேண்டுகோள் என்ன அப்படின்னா, நிறைய ஜூனியர் அட்வொகேட்ஸ் வந்து செமினாருக்கு வரமாட்டேன்றாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இதை முதல்ல நான் சொன்னேன், என்னென்னுடைய ஒரு ஓட்டு போடுறதுக்கே வருவார் என்ன சார்ன்னு சொன்னேன் நான். அவர் சீனியர் அட்வொகேட்டாக இருக்கும்போதே இங்கே ஓட்டு போட வருவார், ஆனால் இப்போ வர ஜூனியர்ஸே வரதில்லைன்னு சொல்லி சொன்னேன். அதை கரெக்டாக வந்து இவர் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறாரு. நிறைய ஜூனியர் அட்வொகேட்ஸ் இங்கே இருக்க ஜூனியர் அட்வொகேட்ஸ் இவங்கெல்லாம் போய் கூப்பிட்டு வரணும், சொல்லணும் இந்த மாதிரி செமினார்ஸ் நடக்குன்னு சொல்லணும். அப்போ தான் அவங்களுக்கு நிறைய போய் ரீச் ஆகும், இந்த மாதிரி மெசேஜ்லாம் போய் ரீச் ஆகும். அவங்களும் வந்து இது மாதிரி வரலாம், ஜான் சத்தியன் மாதிரி இங்கே வரலாம், அந்த அளவுக்கு நிறைய வரலாம் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே போல் அடுத்த முறை ஜான் சத்தியன் சார் வரும்போது இன்னொரு கேள்வியும் MHAA சார்பாக வைக்கிறோம். வெதர் வந்து எவிடன்ஸ் ஆக்ட், இந்த நியூ எவிடன்ஸ் ஆக்ட் வந்து அப்ளிகபிள் டு ஃபேமிலி கோர்ட் ட்ரையல். ஏன்னா வந்து ஃபேமிலி கோர்ட் ஆக்ட் வந்து எல்லாருடைய கேள்வி, எங்களுடைய கேள்வி, ஃபேமிலி கோர்ட் ஆக்ட் வந்து ஓவர் ரைடிங் எஃபெக்ட் ஆன் அதர் ஆக்ட். இந்த எவிடன்ஸ் ஆக்ட் வந்து அப்ளை ஆகுமா அப்படின்னு தான் எங்களுடைய ஒரே கேள்வி. அதுக்கும் அவர் பதிலளிக்க வேண்டும் அடுத்த முறை என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு, அதில் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷனே இருக்குது ஃபேமிலி கோர்ட் ஆக்டில். இட் இஸ் ஓவர் ரைடிங் எஃபெக்ட் ஆன் அதர் ஆக்ட். அதுக்கான பதிலையும் சார் வந்து சொல்லுவார் விரைவில். I now invite Mr. B.S. Jyotiraman, the founding trustee of the N. Natarajan Charitable Trust, to deliver the vote of thanks. Mr. R. Shanmusudaram, the founder of the N. Natarajan Charitable Trust, Mr. who occupied the post of Advocate General, Public Prosecutor, and Member of Parliament, now a Senior Counsel. Mr. John Sathyan, Senior Advocate, Mr. G. Mohankrishnan, President of the Madras High Court Advocates Association, Mr. Kishkumar, Secretary, Librarian, Treasurer, Senior Executive Committee members and Junior Executive Committee members of the Madras High Court Advocates Association. The team of juniors who, in coordination with the staff of MBA and MHAA, organize this function, and our most valuable guests, my brothers and sisters, I've been asked to propose a vote of thanks on behalf of the N. Natarajan Charitable Trust. And on my own behalf, I extend a very hearty vote of thanks to Mr. John Sathyan, the Speaker, for gracing the occasion and sharing with us his findings and opinions today. It is with profound sense of gratitude that I am here today to deliver the vote of thanks. I must mention our deep sense of appreciation for the Speaker, Mr. John Sathyan, who had agreed to kickstart the lecture series of the N. Natarajan Charitable Trust along with Mr. N.R. Ilango, and sharing valuable inputs on the Evidence Act legislation that have significant impact on practice as an advocate, both on the criminal as well as civil side. To our keen listeners, your presence is the highlight and importance of this event, that you gain enough knowledge to armor your practice and to know the intricacies of the subject that will take you far and wide in this profession. Most importantly, I thank Mr. G. Mohankrishnan for most willingly providing us with the most fitting venue for the lecture series, and to know that we can always count on you. I must also thank our former Law Minister, Mr. Venkatapati, DRT Bar Association President, Mr. Desing, Senior Advocate, Mr. Shanmu Velayutham, my own colleagues, Mr. Kumaresan and Mr. Venkat Subramaniam. Muniaparaj, law officers, Bhaskar, law officers. Last but not the least,
I thank Mr. Shanmugh Sundaram for spearheading this event with the vigor and passion as he is always known for. Before I conclude, I would like to thank all for the support extended and look forward to the same in the coming events that we hope to meet with the same energy. I forgot to mention the name of Ms. Shakina, who has organized this event in a very excellent manner. Thank you very much. Thank you.